No i wreszcie, tada, nagroda główna, a mianowicie przypadnie ona w udziale Ninie Budzyńskiej z Polski, a jej książka, jej projekt nosi tytuł Ola w rafie. Jest to książeczka, która ma silną ekologiczną wymowę, mówi o niszczeniu przez ludzi, przez technologię raf koralowych, o tych, że rafa obumiera. Natomiast ilustracje wydały nam się tak świeże, tak niezwykłe, tak jakby pod prąd pewnego ilustratorskiego mainstreamu, który troszkę bywa nużący, że ta świeżość zachwyciła jurorów. Piotr called it risky. Yes, we love risky books. We need them. We need them at the edges of the ocean, full of boring, sweet and commercial books. And so if we want to give a prize, we should do for risky books. And I love the Godzilla in that book because it's crazy. And for me, Godzilla stands for this really revolutionary big changes we need. We need help from something like Godzilla. With some little and hesitating sheep steps, we don't solve the problems of the planet. I think they cannot be solved by that. So we need a Godzilla thing, I think. I think that modern children need modern fairy tales where the main villains are no longer dragons or witches, but plastic garbage or non-ecological production. Opowieść jest bardzo syntetyczna, wręcz minimalistyczna, a koniec zaskakujący. Ten minimalistyczny język sprawia, że przekaz jest czytelny i jasny. Katastrofa klimatyczna, do której doprowadziły poprzednie pokolenia, dotknie najbardziej dzisiejsze dzieci. Autorka, opowiadając o poważnym temacie, uniknęła dydaktyzmu i taniej ckliwości. Doceniam również poczucie humoru Niny. Jej styl jest bardzo zabawny, choć zapewne w kontekście tematu książki brzmi to paradoksalnie. I really like the illustrations, which are really bold, so this is like a statement project. These illustrations are made like in very naive style, like children's drawings with crayons or pencils, but this technique and this style should not be misleading at all, because this project is really mature and well thought.